Hi, hello, and welcome to Yogi's Voice Bits. After a very long time, I'm meeting you. I'm so glad that I'm here to discuss a very vital point. There is an aspirant who asked me, Sir, if a client doesn't pay me, what should I do? Rather, if he refuses to pay me, what should I do or what would I do? I feel I'm getting stranded. இதை நான் தமிழில் சொல்கிறேன். ஒரு கிளைண்ட் எனக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கலனா நான் என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணுறது, எப்படி அந்த பேமெண்ட் வாங்குறது? It's a very, very sensible and a very tricky question. See, never let your work go unnoticed. Or காசு கொடுக்காம கிளைண்ட் போகிறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்பெகுலேட் பண்ணிங்கன்னா கூட try to find out who the person is, try to find who the authentic person in the company is, try to call them and say that the limit of waiting period is over. எதுக்கு இவ்வளோ டிலே பண்ணுறீங்க? ரீசனபிள் வெயிட்டிங் பீரியட் அரௌண்ட் 30-45 days is fine, but that is the industry standards, that's what they say. பட் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் யூ டெலிவர் த ப்ராடக்ட் இன் 24 hours டைம். அதே மாதிரி 1 week 15 days is reasonable waiting period for a voice artist for getting his payment. இதுதான் நார்ம்ஸ். இந்த நார்ம்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன் டிலே ஆனால் மேபி கம்பெனிக்கிட்ட கேஷ் ஃப்ளோ இருக்காது. சம்டைம்ஸ் அந்த பர்சன் ஹூ ஹஸ் அலோகேட்டட் த ஒர்க் டு யூ might be transferred, or maybe he's out of job or he's not in the company. Find an alternate person. வேறு யார் ஆல்டர்னேட்டாக இந்த பிளேஸில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு பொலைட்டாக கால் பண்ணுங்க. பாஸ், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த பேமெண்ட்? ஐ மீன் வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் தென் 20 days, 25 days. யூ வில் கெட் அ ப்ராம்ப்ட் ஆன்சர். சப்போஸ் கால் பிக்கப் பண்ணல, உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ட்ரை டு கால் தி லேண்ட்லைன் அண்ட் ஃபைண்ட் தி ஆல்டர்னேட் பர்சன் அண்ட் டிஸ்கஸ். இது மாதிரி தெர் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் விச் ஐ ஹேட் டன் and there is no payment, I am waiting for the payment. Discuss this in a goodwill gesture. எடுத்த உடனே கோவப்படாதீங்க, பிகாஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி டஃப் ஃபார் எனி ஆர்டிஸ்ட். கோபம் வரும் தான், நியாயமான கோபம் தான், அது கோவப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் பி பேஷண்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் தட் பர்சன், ஆல்டர்னேட் பர்சன் கிட்ட பேசுங்க. பேசி சொல்யூஷன் வருதான்னு பாருங்க. இன்கேஸ் தட் பர்சன் இஸ் ஆஸ்கிங் யூ 1 week or 5 more days or 1 week time or 10 days time, no problem. Talk to them and say that this is the final date and time that I can give you. Please try to honor the payment on time. இதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா, then see that you go to the company. See, இப்போ நான் sitting here in Chennai, I would have worked with a Bombay client. It is not possible for me to reach Bombay. Correct? So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது try again a chaser. Once in 15 days do a mail chaser. You send a polite mail humbly requesting, saying that we spoke last 2 weeks back and I'm waiting for the payment. And I'm sure they will respond. Illana, you pick up the alternate person and talk to them, brief them the entire story. This is on one side. If you still feel there is a delay in the payment, that they are refusing, they are avoiding you, try to focus on late payment fee. Which I mean, saying, you say that since you're delaying the payment, I have already upfront paid the studio, you are bound to pay the late payment fee. Late payment fee ஒன்று இருக்குன்றது உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷனில் சொல்லுங்கள். இல்லை ப்ரொபோசல் அனுப்பும் போதே நெக்ஸ்ட் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் மாதிரி போட்டுருங்க, that you would have a late payment fee in case of payment delays. So this indirectly you're giving a prompt saying that please pay me on time. This is one. There is something called factoring. நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல, மேபி நிறைய ஃபாரினர்ஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஊரில் அது பண்ணுறதில்ல. In foreign companies, I mean in US, UK and other places where voice over jobs are done, அங்கே ஃபேக்டரிங்னு ஒன்று ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒரு 45 days, ஒரு 60 days, ஒரு 3 months client வந்து is not even bothering you. Client is not responding to your calls or emails or whatever the reason may be. Then comes the point of factoring. Let me explain you what is factoring. Factoring na, suppose your invoice around like 30,000 or 40,000. It could be in any amount, maybe in dollars too. And அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக இருக்கும்போது the client will see that this amount is pending for the last 60 days or maybe 3 months. So he would negotiate in terms of repeated follow-up from you. He would negotiate saying that we would like to pay 70% or 50% of your total invoice billing. If you feel that is okay, அது ஓகேனா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணுங்க, because it is better to get that money rather than your waiting time. You will be wasting your time and money. இல்லையா? உங்கள் ஹார்ட் ஒர்க், உங்கள் எஃபர்ட்ஸ் ஷுட் பி ரிவார்டட்.
time delay ஆச்சு, some kind of negative side has happened. ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கிளைண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு சரியாக பேமெண்ட் கொடுக்க முடியல, இல்லை உங்கள் கால்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க, ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, இமெயில்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா, factoring is also the best method. I was just saying. See, there is an option whether you wait for the client to come back to you talking about or discussing about factoring, or if you feel that I would be able to forgo at least 30% of my invoice value or 60% of my invoice value, make sure that you at least get 50% of whatever the billing amount that you had raised. Sometimes purchase order அனுப்பிச்சிருப்பாங்க client, அதை misplace பண்ணிருக்கலாம். There would be some kind of human error. ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் நினச்சிப்போமே. அப்படி இருந்தால் கேன் யூ அஃபோர்ட் டு லெட் கோ யுவர் பேமெண்ட்? தட் இஸ் ரியலி ராங். சரி, போனால் பார்த்து விட்டுடலாம் அப்படின்னு நெவர் திங்க் அபவுட் தட், பிகாஸ் இட்ஸ் யோர் எஃபர்ட்ஸ், யோர் டேலண்ட். யூ ஹேட் பெய்ட் த ஸ்டுடியோ அப் ஃப்ரண்ட். ஸ்டுடியோக்கெல்லாம் அப் ஃப்ரண்ட் கொடுத்து தானே பண்ணியிருப்பீங்க. வை வுட் யூ பே எக்ஸ்ட்ரா, ஆர் வை வுட் யூ வெயிட் ஃபார் தி கிளைண்ட் பேமெண்ட்? பிகாஸ் யூ ஆல்ரெடி பெய்ட் த ஸ்டுடியோ. யுவர் கிளைண்ட் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் ஃபீச்சர்ஸ். அதெல்லாம் புரிகிற மாதிரி எஜுகேட் பண்ணுங்கள். சில நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ், சில கம்பெனிஸ்க்கெலாம் புரியாது. See, I had paid the studio up front. We have finished the work. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சாச்சு. My waiting period or my credit period is only for 15 days or maybe 1 month. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், just in case உங்கள் இமெயில்ஸ் ஃபோன் கால்ஸ் எடுக்கலைன்னா, you always have WhatsApp and Messenger. Try to shoot a mail through that as well. ஸோ இதிலலாம் கண்டிப்பாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்க ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். ரிப்பீட்டட் ஃபோன் கால்ஸ், ரிப்பீட்டட் இமெயில்ஸ், சேசிங் உங்களுக்கு அன்னாயிங்காக தான் இருக்கும். பட் வேறு வழி இல்லை, யூ ஹாவ் டு டூ இட். நெக்ஸ்ட் டைம் இதே கிளைண்ட் வந்து they come back to you saying that please have this project done with us அப்படின்னா, clearly say no, because a big no is a no. That's all. Never abide to clients' kind of goodwill so that they pay you whenever they feel. That is absolutely wrong. That should not be the situation. நீங்கள் ஒரு கிரெடிட் பீரியட் கொடுங்க, கிளைண்ட் ஒரு கிரெடிட் பீரியட் தருவாங்க. That is where the bridge happens. Make sure that you are okay with it. இல்லைனா லாங் டீலில் if they say, the client is saying that payment will come only after 90 days, now it is better to avoid that work. Because if you are thirsty, you have to drink water. If you are hungry, you have to feed yourself. What is the use of getting 50,000 rupees after 3 months when you are starving today? The client is a big company. The corporates are bigger. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது. As a voice artist, you have to put your stand. So mean that if you feel that you are very comfortable with certain clients giving a long credit, please go ahead. Because business consistency இருந்ததுன்னா you can go ahead. இல்லைனா யோசிச்சு முடிவெடுங்க. Then, and in the factoring பற்றி பேசும்போது, I told you that there is an uncertainty that the client would reject it or even say no to it. Because some clients would not agree to factoring. Because நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிஸே கிடையாது. There was one instance which I would like to tell you here. I would quote an example. The one company which didn't pay me for nearly 1 year. Repeated phone calls, going to the company, management changed, people changed, ஒரு யூஸும் இல்லை. சடனாக I just kept a ballpark. இந்த டேட்குள்ளே வர்றேன்னா I'm sure this is money is going to just go away. லாஸ்ட்டாக ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு with all hopes I went to the company and I really pleaded them saying that what you're doing is absolutely wrong because I've been waiting for close to 1 year for this payment. It's a huge amount, of course. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது clients say that what am I to do? The company's changed, the policies changed, people have changed, which is not of any relevance to you at all. You have already done the work. நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண ஒர்க்குக்கு அவங்க காசு கொடுக்கணும். Again the same story. So tell me what are the work you have done, invoice என்ன, purchase order என்ன. They asked me to submit all the details once again. எனக்கு எரிச்சல் திருப்பி எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டு that gentleman told that just wait for 15 more days, we will see that what best can be done. அந்த ஒரு சின்ன hope இருந்தது. Then at one point of time then I called him and said that sir, you gave me 15 days time and today is the 17th day. I'm still looking forward for the pending payment. Then he said, can you afford to lose 30% of your invoice value and take the balance? எனக்கு புரியல. What kind of deal is this? You have to owe me even more because you're holding my payment and you're asking me to slash down and forgo my payment saying that this is what I can give you. After I consulted my legal people, my friends, they said this is called factoring. The company is coming down to pay you at least some amount. It's better you take it up. If you want to fight that legally, you will be the loser. நம்ம நிறைய செலவு பண்ணிட்டு காசு செலவு பண்ணிட்டு அந்த காசு வாங்குறதுக்கு it's better whatever, because it saves your waiting time, it saves your of course it's a loss only.
நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் வாங்குறதுக்கான போதும் போதும் ஆகிடும். பிகாஸ் n number of emails, so many phone calls, repeated follow-ups. Some amount is better than nothing. Some amount is better than nothing இல்லையா? So I accepted it. So வேறு வழி இல்லை, I had to accept it because something is better than nothing. So I was made to accept it. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி பக்கமே திரும்பி போகல, சாப்டர் க்ளோஸ். தட்ஸ் ஆல். The next time I realized, இந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் பே மாஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி புவர் பே மாஸ்டர்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ சார்ஜ் them late payment fees. Put a clause in your proposal saying that இந்த டேட்டுக்கு மேலே ரீசனபிள் கிரெடிட் கொடுங்க. அதுக்கு தாண்டி போச்சுன்னா kindly avoid late payment fees and try to clear the payment as early as possible. ஒரு humble note போட்டிங்கன்னா the client would also understand that இவருக்கு வந்து 30 days முன்னாடி பேமெண்ட் கொடுத்துடணும் அப்படின்றது. You're putting a clause because அவங்களுக்கு 24 hours நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா? When you give the audio in 24 hours time, you also have equal rights to dictate your terms. So never feel bad about saying your clauses upfront. சொல்லுங்க. That's about it. And next time அந்த மாதிரிலாம் ஒரு client வந்தால் be very conscious. Poor paymasters கிட்ட ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணணும். If client is refusing payment, talk to them upfront very clearly. This is my kind of policies, my kinds of regulations on payment modalities or payment upfront, on payment strategy. Okay, I think that's a brief note about what to do when client is refusing the payment. See, be honest in writing a proposal or tell them on payment strategy. So that's about it on late payment or payment refusal, how to react with clients, what to do, what not to do. Be very polite, be on goodwill, and make sure that the business is consistent. At the same time, don't lose your money for some stupid reasons. Okay? You know my online classes are there in Gixi. Do join and get benefited to know the nuances and metrics about all in voiceovers. Until then, see you, catch you in yet another interesting episode. Bye-bye.